I will show you with a picture, because picture will give a lot of knowledge for us. So this is the ground. This ground is now having, let me say, sand, cohesionless soil. In fact, it's the right word, cohesionless soil. So I can show you sand. It has gamma, and don't write C. If you want to write, put 0, and it has 5. This is length of the pipe. So I will show you what is we are exactly discussing. Now you see, this is gamma, unit weight of the soil, sand, and this is L is length of the pipe. But I may be reluctant to show the diameter. You know the reason, because we don't have only circular piles. We have different sections of piles. Especially pile in sand means you may feel that it is a driven pile actually. In fact, this is a driven pile. Let me tell you. So anyhow, here you see, this may be diameter for your convenience. So the discussion is pile in sand. So now the thing is, we need to calculate ultimate load carrying capacity QU. As you know the story here, we are using static method, where we are applying static equilibrium. Static equilibrium means sum of vertical forces 0. So this is the skin friction offered from the skin of the pipe, and we have point end bearing QP. So QU is equal to QP plus QS. So sum of vertical forces 0. In a simple way, what we can able to say, upward forces is equal to downward forces. You can see my arrows. Okay. So probably you can understand what is upward. QP and QS are acting in upward direction, whereas the ultimate load is acting in downward direction. So now the thing is, can I write now? Here you have PAP, EFSAS, unit point resistance into area of the pile, cross-sectional area of the pile at tip. AS means surface, what I say, surface area of the pile. Now the discussion is how to calculate EFP. Hope you understood how to calculate EFP. So now how to calculate EFP. In fact, you see, FP is end bearing. What is the Degrees bearing capacity equation? For shallow foundation, here you see it is sand. So C0. At the end, what I am getting is QNQ. And you can ask me, sir, I am also neglecting 0.5 gamma, B and gamma. The reason, because D is very small. Because here you see B means D. As you know, the least lateral dimension of the what I say, deep foundation, especially pile foundation, is very less as compared to length. That's why we are neglecting this. As I will write here, as D is very small. Here D means in shallow foundation, width of the footing is equal to diameter of the footing, diameter of the pile here. So there is no need to hesitate. The final answer, can anybody tell me now? FP, Q, NQ. So don't hesitate. What is Q? Q is gamma DF into NQ. But the thing is, here you see NQ. Are you ready to say? Where NQ? NQ is bearing capacity factor, which depends on, anybody ready to say now? Which is a function of, chapter. If somebody can share his voice, his thought actually. So what is the bearing capacity factor? Bearing capacity factors that depends on what? Which is invisible actually. So many times gamma is visible. Here you see gamma. Depth of foundation is length of pile. Don't mistake it. Here depth of foundation is length of pile. For your convenience, I will write gamma LQ, gamma L NQ. So now the thing is, somebody is very much anxious to know what is NQ. NQ is a bearing capacity factor which depends on what? So please tell me. Here one invisible. The thing phi is visible here.
but and when it comes to an equation, it is not visible. So here with 5 value, what we are getting now, NC గుర్తుందండి, NQ, N gamma. ఇవి మీకు ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు, ఇవ్వకపోతే నేను మీకు సపోర్ట్. ఓకే, NC except 50, but here the discussion is C0. So we are discussing pile in sand. Hope you understood now. Are you there? So with NQ, it depends on 5 value. So now we have written a very big story, but this thing is very simple. So let me write now. QU is equal to QP plus QS. Now QP means FP plus FSAS. Now I got luckily FP. FP is QNQ. At the end, it's very easy. We got FP, that is QNQ. QNQ. Q means such as gamma into L here. So now the thing is, the discussion is about FS. FS means, can anybody tell me how to calculate FS now? So now let me draw the pile once again. So anta clear ga vinabadutundani meeku? So if any discomfort is there, you can tell me. So now you see, this is ultimate load. Anyhow, now we are going to discuss. I will use another color. Yes, this is also blue. Okay, no problem. So now you see, this is skin friction. In fact, I want to calculate this. Okay, the thing is, here you see, the moment you think we have vertical stress, sigma V dash at any depth, Z from the ground level. This is ground level. So we can able to calculate sigma V dash. Sometimes some books type sigma Z dash. Dash means if water table is there. That's why we are trying to consider this effective stress. So this is vertical stress at any depth, Z. At any depth, Z. Or you can say this is length of the pipe. At L, it may be gamma into L. Okay, now the thing is, my interest, what I'm trying to say, I want to convert this vertical stress to horizontal stress. Listen carefully, because I'm nothing to do with this vertical stress. I want to convert into horizontal stress. Can anyone help me now? What I have to do now? I want to convert this vertical stress to horizontal stress. ఇది నేను మీకు ఒక యూనిట్ గా చెప్పాను, ఒక చాప్టర్ గా చెప్పాను. How to convert sigma H, how to calculate horizontal stress, what I call lateral pressure. Can anyone tell me what I have to multiply now? ఇక్కడ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి మీకు ఏమైనా గుర్తుందా? K. What is K? Are you there? Coefficient of lateral earth pressure. So now I am very happy. So I just transform this vertical stress to horizontal stress. So horizontal stress is how much now? K into sigma V dash. Now again you see, I have an horizontal pressure which is acting throughout the pile. So we have an horizontal pressure which is acting against the pipe. The good thing is it is acting against the surface of the pipe. K sigma V dash. So hope you understood. Now what I'm trying to tell you, now I want to transfer this as a skin friction. FS is directly proportional to sigma H dash. Now what I'm trying to tell you, this is Newton's law of friction. I have a normal force, that is skin friction. So Fs is directly proportional to my sigma H dash. So F is directly proportional to N. Can anyone answer now? How to calculate F now? F is equal to mu into N. So without any dilemma, now are you there now? Fs is equal to mu. Mu means tan delta into sigma H dash. Now what is tan delta? Can you guess what is delta here? Delta ante meeku akkada nenu retaining walls lo meeku cheppanu. Delta means wall friction.
రిటైనింగ్ వాల్స్లో మీకు చెప్పానండి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మీరు అనొచ్చు సార్ మేము లాటరల్ ఎర్త్ ప్రెజర్ చదివాం కదా, దానివల్ల లాభం ఏంటంటే లాటరల్ ఎర్త్ ప్రెజర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిజైనింగ్ సబ్స్ట్రక్చర్స్, నాట్ ఓన్లీ రిటైనింగ్ వాల్స్, ఈవెన్ ఫర్ పైల్ ఫౌండేషన్ ఆల్సో. లాటరల్ ఎర్త్ ప్రెజర్ లేకుండా మనకి ఎక్కడ వచ్చిందండి బేరింగ్ కెపాసిటీ ఈక్వేషన్? రాలేదు. మనం యాక్చువల్గా ఏమనుకున్నాం, ఈవెన్ మీరు టెర్షరీ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఈక్వేషన్ చాలా ఫౌండేషన్లో కూడా ర్యాంకైన్స్ పాసివ్ జోన్ కన్సిడర్ చేసుకో. ర్యాంకైన్స్ పాసివ్ జోన్ విచ్ ఈజ్ అట్ ఎన్ యాంగిల్ 45 - π/2, ఎలాస్టిక్ రేడియల్ షియర్ జోను పాసివ్ జోన్. అంటే ర్యాంకైన్స్ థియరీ లేకుండా కొంతమంది అడుగుతారండి మనకి స్టూడెంట్స్ వచ్చి, సార్ మీకు 2 చాయిస్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చాయిస్ ఏంటంటే ఎర్త్ ప్రెజర్ చెప్పి బేరింగ్ కెపాసిటీ చెప్తారా, బేరింగ్ కెపాసిటీ చెప్పి ఎర్త్ ప్రెజర్ చెప్తారా? అసలు ఈ ఎర్త్ ప్రెజర్ ఏంటి? మీరు మాకు ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పారు. ఈ ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్ అనే టైటిల్ చెప్పి మాకు ఈ ఎర్త్ ప్రెజర్ తీసుకొచ్చి మా నెత్తి మీద ఎందుకు పెట్టారు? వై ఆర్ పుట్టింగ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ ఆన్ us? చాలా మంచికి వచ్చినాయి సార్. అసలు ఈ ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్ డైరెక్ట్గా సాయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చెప్పి షాలో ఫౌండేషన్, డీప్ ఫౌండేషన్, ఎందుకు ఈ మధ్యలో మాకు ఎర్త్ ప్రెజర్? ఒక మంచి స్టూడెంట్ ఉన్నారు, ఆయన వచ్చి అడిగారు ఏమనంటే, సార్ ఈ ఎర్త్ ప్రెజర్ని మాకెందుకు ఎర్త్ ప్రెజర్ లేకుండా లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పైల్ ఇన్ శాండ్ రాదు. ఇక్కడ మొత్తం స్టోరీ ఎవరు హైజాక్ చేశారు? ద ఎంటైర్ స్టోరీ ఈస్ హైజాక్డ్ బై ది కాన్సెప్ట్ లాటరల్ ఎర్త్ ప్రెజర్. అందుకు లాటరల్ ఎర్త్ ప్రెజర్ చెప్పామాట. మీరు అనొచ్చు ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి మాకు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఒక గుడ్ స్టూడెంట్ ఉంటారు సరే, వాళ్ళకి ఏంటంటే వాడి స్టోరీని వింటూ ఉంటారు, కథను వింటారు. దే మే నాట్ బి యాక్టింగ్ ఇన్ ది ప్లే, బట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ లిజనర్. చూసి వింటూ ఉంటారు. ఏంటి ఈ కథ కంచికి వెళ్ళేటప్పటికి నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నా, మీరు ఆల్రెడీ మీ ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు, మీకు ఇబ్బంది లేదు. సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఎందుకు ఈ ఎర్త్ ప్రెజర్ అంటే, ఎర్త్ ప్రెజర్ లేకుండా సబ్స్ట్రక్చర్స్ని మనం డిజైన్ చేయలేం. సబ్స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బిలో ది గ్రౌండ్. ఇది ఇప్పటికీ కూడా సాయిల్ మెకానిక్స్లో ఇది ఫిలాసఫీ అవుద్దో, లేకపోతే ఇది ఒక వేదాంతం అవుతుందో, లేకపోతే ఒక సైన్స్ అవుతుందో తెలియదు, కానీ ప్రపంచంలో బిల్ట్ ఇన్, బిల్ట్ ఆన్, బిల్ట్ విత్, ఈ 3 జరిగాయి సాయిల్లో. దాంట్లోనే కడతారు, దాని మీద కడతారు, దానితోటే కడతారు. సో ఇప్పుడు ఎర్త్ డ్యామ్ ఉంది, ఎర్త్ డ్యామ్ సాయిల్తో కట్టారు. సో బిల్ట్ ఇన్, బిల్ట్ ఆన్, బిల్ట్ విత్, ఈ 3 జరిగేది సాయిల్. అందుకే సాయిల్కి ఏంటంటే ఎటువంటి వైషమ్యాలు ఉండవు. ఇక్కడ ఇది ఫిలాసఫీ కాదు నేను మాట్లాడేది, ఇది సైంటిఫిక్ కూడా. దిస్ ఇస్ సైన్స్ ఆల్సో మోర్ దాన్ ఫిలాసఫీ. So now try to understand, without the concept of earth pressure, it is very difficult to enter into designing foundations. So try to understand why the earth pressure is acting as bridge between your subsoil investigation and foundations. So anyhow, without further ado, delay, let us proceed now. Here now what I can write now, tan delta, what I can write now, K sigma V dash. So now anybody ready to tell K tan delta sigma V dash. This is what I want to tell, Fs. I will repeat once again. Actually I know vertical stress. I am very comfortable actually. నాకు తెలిసింది ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా కట్టమంటే ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అప్పుడు కూడా చెప్తాం. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇక్కడ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ చెప్పారు, ఆయన ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ మీకు చెప్పినప్పుడు సార్ చెప్పారు, మీకు ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు. టెర్జరీ కూడా ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ కాన్సెప్ట్ మొదలు పెట్టాక ఆయన బుక్లో ఏం రాశాడంటే, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ గేట్ వే టు సాయిల్ మెకానిక్స్. ఎవరైనా మీరు సాయిల్ మెకానిక్స్ చదివిది వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇదే మీకు గేటు. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ చదవకుండా దానిలోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు, సిగ్మా డాష్. అందుకే మనం గేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైనా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అన్ని లెక్కలు ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ చుట్టే తిరుగుతాయి. వాళ్ళ మనస్సాక్షిగా వాళ్ళని ఒట్టేసి చెప్పమనండి. యూ ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రామిస్ అండ్ టెల్ మీ ద వే యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ సాయిల్ మెకానిక్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ వాట్ యూ కాల్ జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్. సో వాళ్ళు చెప్తారు ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ బాగా చదువుకో, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ నువ్వు బాగా చదువుకుంటే నువ్వు ఏ కాన్సెప్ట్ అని చేయొచ్చు. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ మీన్స్ టోటల్ స్ట్రెస్ మైనస్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్. సో కథ కంచికి వెళ్ళిపోతుంది. We are reaching the end of the story. Now what you are realizing, why not I start the story once again?
నేను మళ్ళీ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ చదవాలని ఉంది, మళ్ళీ నాకు lateral ప్రెజర్ చదవాలని ఉంది, ఇవి చదివాక మళ్ళీ పైల్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ చదవాలని ఉంది. సో 1 is 1, 2, 3, 4 అలాగా మళ్ళీ కథ 1 by 1 చదవాలని, మళ్ళీ చదవాలని. సో దట్స్ వై ప్రొఫెసర్ జడ్జగి టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డ్రా ఏ థిన్ లైన్ బిట్వీన్ సాయిల్ మెకానిక్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్. సో సాయిల్ మెకానిక్స్ బాగా చదవండి, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ బాగా నేర్చుకోండి, దాని తర్వాత ఎర్త్ ప్రెజర్ చదవండి, దాని తర్వాత ఫౌండేషన్స్ డిజైన్ చేయండి. So this is the story. This is what I want to tell. 360 degrees learning. I started at 0. Now I again came to 0. Now I am not saying it is 0. Now it is 360. That's the beauty of learning. So this is what I call 360 degrees learning. So anyhow, let me write the equation. QU piling sand. Now I will write very comfortably. Give me 1 second. I will choose another color. I may not change my color, but I can change the color of this writing. Now you see piling sand. So it's very easy. Now QU is equal to QP QS. Ultimate load is a combination of point load, what I say, point end bearing plus skin friction. So FPAP, FSAS. Piling sand, I was realized what I am speaking. So now before we start, I think FP, QNQ, AP, if it is a circular pile, I have for d square, K tan delta, sigma V dash, EAS pi d. So better I will avoid the confusion by showing brackets clearly. So now hope you got the answer. QU, how to calculate QS now? QU by factor of safety. ఇలా రాస్తే బాగున్నాను అనిపిస్తుంది కదా, నాకు కూడా అనిపించిందండి. ఇలా హ్యాపీగా QNQ pi by 4 d square, K tan delta sigma V dash pi dr. ఇది ఎందుకంటే ఇది పైలిన్ శాండ్, ఇలాగే చదవాలి, చదువు ఎదురు చెప్పకు, ఇది ఇంతే, నువ్వు బట్టి పట్టు. ఇది లేదంటే ఇంకా చెప్తాను, పైలిన్ శాండ్ నీకు అర్థం కాదు, నువ్వు చదవలేవు, ఇట్లా చెప్పద్దు. ఎందుకు అలా మాట్లాడడం? బెటర్ టు స్పీక్ లైక్ దిస్, K tan delta sigma V dash. ఇప్పుడైనా మీ మనసులో మాట చెప్తారా? వాట్ ఈస్ డెల్టా నా? డెల్టా అంటే ఎవరైనా చెప్తారా? గుర్తుందా? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 5. గుర్తుందా? అది వాల్ ఫ్రిక్షన్. ఇప్పుడు దీని డెల్టాని ఏ ఫ్రిక్షన్ అంటారు చెప్తారా? ఆర్ యు దేర్ నౌ? అట్లీస్ట్ స్పీక్ నౌ. వాట్ ఈస్ డెల్టా? వాట్ ఈస్ డెల్టా? What is delta? The friction between please tell me now, the friction between pile wall, the friction between the pile and soil. What is phi? What is phi? Phi, falamo. Phi means angle of internal friction. అంటే అర్థమైందా మీకు? ఎప్పుడైనా అర్థం చేసుకున్నారండి అది? వాట్ యు మీన్ బై యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఫ్రిక్షన్? ఎప్పుడైనా అటెంప్ట్ చేశారు ఎవరైనా? ఇంటర్నల్ ఫ్రిక్షన్, వాట్ యు మీన్ బై ఇంటర్నల్ ఫ్రిక్షన్? వాట్ యు మీన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రిక్షన్? ఇక్కడ డెల్టా ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రిక్షన్, phi is internal friction. Are you there now? Please tell me now. Can anyone speak what is internal friction? Friction between the particles of soil. So delta means the friction between the pile and soil. So ఈ pile ని నిజం చెప్పినప్పుడు ఈ మొత్తం pile లో ఎవరు గొప్ప చెప్పండి? Who is ruling the entire concept? Friction. మీరు ఒప్పుకోకపోయినా friction. The credit goes to Newton. Newton's law of friction. The hero in this story is Newton. అంటే ఇక్కడ టెడ్జగినే ఆయన ఒక థియరీ డెవలప్ చేస్తున్నాడు. సైంటిఫిక్ గా లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ట్రై చేసినప్పుడు ఆయన ఎవరిని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చాడు? న్యూటన్. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మెకానిక్స్ is the basis for all the mechanics.
whether it is soil mechanics or what we call geomechanics. So whatever you call, what you call structural mechanics. So without Newton, it's very difficult to imagine this mechanics. Because Newton's law of mechanics ruling each and every subject. So without understanding the friction, so it's very difficult to determine piling sand, because sand is offering friction, whereas clay is offering adhesion. What happened in clay? We have we confronting their adhesion. Here, what we are seeing now, so friction. Without friction and adhesion, what you say, cohesion, so you cannot understand how to carry load carrying capacity. So hope you understand the why we are putting this equation and all. So now anybody can tell me now what is QU? Ultimate law. Small q and q, pi by 4 d square, k tan delta, sigma v dash, pi dl. So, but I know what you are thinking. I can understand actually. Your q is sigma v dash at tip. Now, anybody ready to say what is sigma v dash now? What is sigma v dash? Is it at tip or is it at top? Can anyone tell me how to take sigma v dash? Everyone cheppandi please. So everyone cheptarandi. Vinabadutunda? Are you able to hear me? So my question is how to calculate sigma v dash when it comes to skin. Ela calculate cheyala cheptara? Idu anukondi tip esastam. Tip means the bottom one. So are you there now? My question is how to calculate sigma v dash. So I have sigma v dash actually right from 0. I have sigma v dash. Variation of sigma v dash. So what is this sigma v dash? What I have to write now? Sigma v dash average. Why I am writing average? Why we are writing considering average? Why? Because it is skin. So the portion of skin is more. So that's why we need to take average. But here one point I have to tell you. The thing is, people has done research in the area of piling sand. What they came to know, what they observed actually, effective stress is varying up to certain depth, and thereafter it is constant. This is an interesting observation found by the researchers. The way the stress is developing neighboring to the pile when it comes to piling sand, actually the stress is varying. You know that you are ready to accept. The vertical stress varies. It increases with depth. But what they observed, up to certain depth, the stress is varying. After that, it is constant. This is a strong observation by the researchers who worked in the area of piling sand. This depth is called DC. The books are writing DC means critical depth. Critical depth. So I will tell you the value of critical depth. This is 10 times D in case of loose sand. Whereas in case of dense sand, 20 times D in case of dense sand. If your sand is compacted sand, what I said, dense sand, so it will be 20 times D. But don't ask me what is D. Here D is diameter of the pile.